How good is worshiping together, hey? Ya, sungguh luar biasa kita bisa menyembah Tuhan bersama-sama. Always good. Yes, Wonderful. selalu baik. Well, welcome to church, everybody. Selamat datang di gereja semuanya. It is wonderful to have you with us. Sangat luar biasa memiliki saudara bisa hadir pagi hari ini. And what a great decision you have made being in church this morning. Keputusan yang luar biasa saudara datang ke gereja pagi hari ini. And we believe that God will bless and speak to each one of us this morning through His Word. Ya, saya percaya Tuhan akan berbicara kepada setiap kita melalui firman-Nya. And so, let's be ready to receive. Mari kita siap menerima. Wonderful. Luar biasa. So, as we were praying into and preparing for this Sunday, Jadi ketika kami mempersiapkan untuk apa yang kami mau bicarakan, kita bicarakan minggu ini. I had this whole preach planned out that we were going to do. Ya, kita sudah memiliki beberapa planning yang akan kita lakukan. And we sat down and tried to write it, and it just wouldn't happen. Lalu Fraser mencoba untuk duduk dan menulisnya, tetapi kok nggak ada yang datang. And so, we're not preaching about what I originally planned to Ya, this jadi week. hari ini Fraser tidak berbicara dalam topik yang seharusnya dibicarakan. Because God has a better plan. Karena Tuhan punya rencana yang lebih So, our baik. message this morning is called Seeing the Harvest. Jadi firman Tuhan hari ini tentang melihat tuaian itu. And so, I felt God impress on my heart that we as a church need to prepare ourselves for this Christmas Saya period. merasa Tuhan mengingatkan kita untuk mempersiapkan diri kita untuk menerima, melakukan tuaian itu, menuai. That we need to prepare ourselves. Kita perlu mempersiapkan diri kita. Not just to come into this Christmas and holiday time as this time to relax and have fun. Bukan sekedar ketika kita datang di dalam musim Natal ini kita bisa duduk dan bersenang-senang saja. Yes, we absolutely should do that. Ya, kita perlu melakukan itu. And we should fix our eyes on the fact that Jesus did come to earth for each one of us. Dan kita perlu melihat kembali kalau Yesus datang ke dunia untuk setiap kita. And we absolutely should experience that joy and peace that comes from knowing our Savior came to earth for us. Dan setiap kita perlu mengalami damai, sukacita Natal dan juga rasa syukur karena Tuhan telah datang menyelamatkan kita. But it cannot stop at that. Tapi nggak bisa berhenti hanya di situ saja. That as we talked about last week in Colossians 1, Paul wrote a prayer to the Colossian church. Ketika kita melihat minggu lalu di mana Paulus menuliskan surat kepada gereja di Kolose, That they would receive and live in what God had done for them. mereka akan menerima dan menghidupi apa yang sudah Tuhan berikan kepada mereka. And then the result of that would be that they would live a life worthy of God. Dan hasil dari itu adalah mereka hidup layak di hadapan Tuhan. That He created the heavens and the earth. Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, He created each one of us. yang menciptakan setiap kita, And yet He came to earth Himself, lived among His creation. tapi Dia datang ke bumi, hidup bersama dengan kita setiap ciptaannya. On a mission to bring love, Dengan misi memberikan kasih, to set us free, membebaskan setiap kita, to give us joy, memberikan kita sukacita, so that we could have peace and hope for the future, supaya kita memiliki damai sejahtera dan harapan untuk masa so that depan, we could experience restoration supaya kita bisa merasakan pemulihan dari and Tuhan be transformed dan diubahkan and live a life to the full with Him. dan hidup berkelimpahan bersama dengan Dia. You see, this is what Jesus has done for each one of us. Inilah yang sudah Tuhan lakukan buat setiap kita. And people around us need this as well. Dan orang-orang di sekitar kita juga memerlukan ini. And this week I was again reminded of the story in John chapter 4, which is where we're going to read from this morning, of Jesus with the woman at the well. Jadi minggu ini saya diingatkan kembali dalam cerita wanita Samaria yang berada di sumur yang bertemu dengan Yesus. And it's funny, as we were preparing for this Sunday, I don't know how many times this verse just popped up in random places. Ya, saya teringat berapa It's funny banyak how God kali speaks. ayat ini muncul di dalam pikiran saya. And so Jesus is sitting at this well. He's tired from his travel. Jadi Yesus sedang duduk di dekat sumur, dia lelah dari perjalanannya. And this woman, Samaritan woman, comes out of her village Dan wanita Samaria datang to get water. untuk mendapatkan air, menimba air. And Jesus asks her for a drink. Lalu Yesus meminta minum dari wanita ini. And it begins this interaction that we can read in John 4 that changes this woman's eternity. Sehingga dimulailah ada percakapan yang mengubahkan kehidupan wanita ini. And so we're going to start by reading from verse 13 through to 15. Mari kita baca dari ayat 13 sampai 15. Jesus answered, "Everyone who drinks this water will be thirsty again," talking about the well. "But whoever drinks the water I give them will never thirst. Indeed, the water I give them will become in them a spring of water welling up to eternal life.
The woman said to him, "Sir, give me this water so that I won't go thirsty and have to keep coming here to draw water." Yohanes 4 ayat 13 sampai 15. Jawab Yesus kepadanya, "Barang siapa minum air ini, ia akan haus lagi. Tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya, air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya, yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal." Kata perempuan itu kepadanya, "Tuhan, berikanlah aku air itu, supaya aku tidak haus dan tidak usah datang lagi ke sini untuk menimba air." So this woman, she is physically thirsty. Perempuan ini di mana dia secara fisikal haus. And she kind of misses what Jesus is actually talking about. Dan dia initially. kehilangan apa yang Yesus katakan. You see, Jesus, he doesn't just see her as a lady who's here to get water, Di mana Yesus tidak melihat perempuan ini sebagai perempuan yang mau menimba air saja. but Jesus sees beyond her physical thirst to a much deeper inner thirst that she Tapi has. di luar lebih lagi dari apa yang dia rasakan secara fisikal, tapi kehausan yang ada dalam dirinya. A thirst for love and acceptance. Haus akan kasih dan juga penerimaan. If we read on in verse 16 through to 18, he told her, "Go call your husband and come back." "I have no husband," she replied. Jesus said to her, "You are right when you say you have no husband. The fact is you've had 5 husbands, and the man you now have is not your husband. What you have said is quite true." Di ayat 16 sampai 18 kata Yesus kepadanya, "Pergilah, panggillah suamimu dan datang ke sini." Kata perempuan itu, "Aku tidak mempunyai suami." Kata Yesus kepadanya, "Tepat katamu bahwa engkau tidak mempunyai suami, sebab engkau sudah mempunyai 5 suami dan yang ada sekarang padamu bukanlah suamimu. Dalam hal ini engkau berkata benar." And so this woman, Jesus knows, is living in sin. Di mana Yesus tahu kalau perempuan ini hidup di dalam dosa. But he doesn't come and say, "Oh, I know your dirty little secret." Tapi Yesus gak berkata, "Oh, aku tahu kamu adalah orang yang berdosa." Jesus doesn't condemn her. Yesus tidak mengecam wanita He ini. doesn't hate on her, Yesus tidak membenci wanita but ini. he shows compassion. Tapi Yesus memberikan belas kasihan. That he sees her in her sin and does not condemn her. Di mana Yesus melihat wanita ini dengan dosanya, tetapi Yesus tidak mengecam, menghujat wanita ini. And Tidak. then in the following verses, he does something that he only does a couple of times in his time on earth. Dan selanjutnya adalah apa yang Yesus lakukan hanya beberapa kali ketika dia berada di bumi. If we go down to verse 25 and 26, Mari kita baca ayat 25 sampai 26. the woman said, "I know that Messiah, called Christ, is coming. When he comes, he will explain everything to us." Then Jesus declared, "I, the one speaking to you, I am he." Ayat 25 sampai 26, jawab perempuan itu kepadanya, "Aku tahu bahwa Mesias akan datang, yang disebut juga Kristus. Apabila ia datang, ia akan memberitakan segala sesuatu kepada kami." Kata Yesus kepadanya, "Akulah dia yang sedang berkata-kata dengan engkau." So Jesus reveals his identity as the Messiah to this woman, Yesus membukakan identitasnya sebagai Mesias kepada wanita ini, the one who has come to save the world. yang datang untuk menyelamatkan dunia. And to understand the full significance of this conversation, we need to have a look at the context. Supaya kita bisa melihat signifikans dari cerita ini, kita harus melihat konteks dari cerita ini. So in Jesus' day, it was unheard of for a man to speak with a woman in public. It never happened. Waktunya Tuhan saat itu adalah di mana tidak banyak laki-laki yang berbicara kepada seorang perempuan, tidak ada. And to add to that, this woman was a Samaritan woman. Dan untuk menambahkan itu adalah wanita ini adalah wanita Samaria. And so the Samaritans were this group of half Jewish mixed race Jadi people. orang Samaria adalah orang yang setengah Yahudi, setengah campuran dari beberapa etnik. And because of that, Jewish people like Jesus and his disciples, most of the time, never associated with them. Di mana orang-orang Yahudi tidak berbicara atau tidak berkenalan dengan mereka. In fact, they often hated them. Dan terkadang mereka, orang-orang Yahudi itu membenci orang-orang Samaria. But as we know from Jesus' life on earth, he very rarely followed cultural expectations. Tapi kalau kita lihat kehidupan Yesus, biasanya Yesus tidak mengikuti apa yang social culture katakan. See, Jesus sees this Samaritan woman not as a person to be hated or cast away, Yesus melihat wanita Samaria ini bukan untuk dikecam atau dibenci, but as a person in need of love and restoration. tetapi sebagai orang yang memerlukan kasih dan pemulihan, A person in need of what Jesus had. yang memerlukan apa yang Yesus punya. Not as a dirty sinner caught in an affair, Bukan seorang pendosa yang ketahuan dosanya,
but as a woman who is broken and in need of healing. tapi seseorang yang rusak, yang hancur, yang memerlukan kesembuhan. Jesus saw her spiritual need. Yesus melihat apa yang diperlukan wanita ini secara spiritual. And so this is the first thing that we are called to do as well. Dan inilah yang kita dipanggil untuk lakukan juga. That we are called to see others. Kita dipanggil untuk melihat orang-orang di sekitar That just kita. as Jesus did here, that we are called to see those around us. Kita dipanggil untuk melihat orang-orang di sekitar kita. Not as inconveniences. Bukan sebagai orang-orang yang membuat kita tidak nyaman. How often do we do that, hey? Seberapa sering kadang kita melakukan hal tersebut. Oh, really? This again? Hah, This person again? haruskah ini lagi? Haruskah orang ini lagi yang datang? There have been a number of times this week when I've been challenged by this. Minggu ini saya di-challenge, ditantang sama Tuhan dengan hal ini. It's always when you're in the middle of your work, you're in the middle of a task and someone comes and needs help. Ya, jadi ketika saya di tengah pekerjaan yang harus saya lakukan, ada orang yang datang mau minta tolong. And our natural response is to say, come on, man, like, go away, do it yourself. Secara natural pasti kita, ya ampun lah, saya lagi di tengah tugas, ngapain datang nantilah gitu. Or there have been a few times this week where I've been prompted to, I'm in the middle of something and I'll just have this idea, this thought, like, I should go and see how that person's going. Iya, jadi atau di tengah pekerjaan yang saya lakukan, tiba-tiba Roh Kudus mengingatkan saya, oh coba lihat, perlukah orang itu bantuan? And I don't really want to in that moment. Secara naluri saya nggak mau melakukan itu. I want to be productive, right? I want to do my own thing. I have work to do. Saya mau secara produktif melakukan apa yang saya harus lakukan. But you see, as we respond to that in a similar way to Jesus did here, that we can be such a blessing to those around us. Tapi ketika kita melakukan itu, kita bisa menjadi berkat sama seperti Yesus, apa yang Yesus lakukan. Just this week, I had the opportunity to talk about what Christians believe with a lady from a different religion. Dimana ketika saya melakukan itu, saya mendapat kesempatan untuk berbicara tentang apa yang kita percayai kepada orang lain yang beda agama. But only as I, through the help of Holy Spirit, was able to respond to her need. Hanya ketika saya taat dengar-dengaran dengan apa yang Roh Kudus panggil saya untuk lakukan. And took time to see someone in their need. Dan melihat bagaimana apa yang orang itu perlukan. And so maybe one day, I believe that she would come to know our Savior Jesus. Ya, mungkin suatu hari nanti saya percaya orang ini akan menerima Yesus. And see, we really don't have any excuse that we are too busy to do this, hey? Jadi kita nggak punya alasan untuk, oh saya terlalu sibuk untuk melakukan ini. If we think about Jesus in his ministry time, Kalau kita pikirkan Yesus dalam waktu pelayanan Yesus, most of the time he had thousands of people following him around or trying to find him. sangat sering orang-orang datang untuk mencari Yesus, mengikuti dia, ribuan orang. I don't know about you, but I definitely don't have thousands of people trying to find me at any given time. Yes. Saya nggak banyak Thankfully. Thank ribuan God. orang yang datang. Saya bersyukur. Yeah, but Jesus was never too busy to see these people. Tapi Yesus tidak pernah terlalu sibuk untuk melihat orang-orang ini. Dia selalu melihat mereka. We know that in this specific story here that he was tired and thirsty and hungry from traveling. Ketika kita melihat cerita ini, kita tahu kalau Yesus haus, dia lelah dari segala perjalanannya, dia lapar. But he was not only focused on what he needed, Tapi Yesus nggak hanya fokus kepada apa yang dia perlukan saja, but on what the woman at the well needed. tapi apa yang wanita ini perlukan. And so would we have the same approach to see people? Apakah kita bisa memiliki hal yang sama ketika kita melihat orang lain? I'm going to read from Matthew 9, verse 35 and 36. Jesus went through all the towns and villages, teaching in their synagogues, proclaiming the good news of the kingdom and healing every disease and sickness. When he saw the crowds, he had compassion on them, because they were harassed and helpless like sheep without a shepherd. Matius 9 ayat 35 sampai 36. Demikianlah Yesus berkeliling ke semua kota dan desa. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil Kerajaan Surga, serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Melihat orang banyak itu, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka lelah dan terlantar seperti domba yang tidak bergembala. Would we see people with eyes of compassion? Apakah kita bisa melihat orang lain seperti Yesus melihat dengan mata belas In the kasihannya? same way that Jesus saw the woman at the well with eyes of compassion. Sama seperti bagaimana Yesus melihat wanita yang ada di dekat sumur ini. That we don't see with eyes of judgment Kita nggak melihat dengan mata penghakiman or condemnation, atau kecaman, but eyes of compassion. tetapi mata dengan belas kasihan. Would we take time in these coming weeks over Christmas time to slow down? Apakah kita mau mengambil waktu dalam momen menjelang Natal ini untuk
memperpelan laju kita. to not be so focused on what I need to do all the time, Tidak hanya fokus pada apa yang harus saya lakukan setiap saat. to take time to see those around us. Untuk mengambil waktu melihat orang yang ada di sekitar kita. If we go back to John chapter 4, Kalau kita kembali we're all over Yohanes the pasal place today. 4. Keep your finger in Matthew 9 as well, because we're going to go back there in a moment as well. And so in verse 27, the disciples return with food for Jesus. Jadi saat itu murid-muridnya kembali kepada Yesus dengan makanan. And then in verse 28, the lady or the woman, then leaving her water jar, the woman went back to the town and said to the people, "Come, see a man who told me everything I ever did. Could this be the Messiah?" They came out of the town and made their way toward him. Di ayat 28 sampai 30, maka perempuan itu meninggalkan tempayannya di situ lalu pergi ke kota dan berkata kepada orang-orang di situ, "Mari lihat, di sana ada seorang yang mengatakan kepadaku segala sesuatu yang telah kuperbuat. Mungkinkah dia Kristus itu?" Maka mereka pun pergi keluar kota lalu datang kepada Yesus. So this woman, she's met the Messiah, the promised Messiah. Wanita ini melihat Yesus Mesias yang dijanjikan itu. And she wants to tell everyone in her village Dan dia mau memberitahu kepada orang-orang di kotanya. that her sin has been exposed. Dosanya ketahuan. You can just imagine the people are like, "Oh yeah, and what did you do?" Nah, They mungkin probably already knew actually. Ya, They probably mungkin already had a pretty good ketika dia idea. bilang kan dia tahu apa yang kuperbuat, mungkin orang berkata, "Apa yang kamu lakukan?" But she doesn't go and try to hide it. Tapi dia nggak berusaha menyembunyikan itu. She's not ashamed of that Dia nggak malu dengan dosanya. because of Jesus' loving response to her. Karena bagaimana respon yang sudah Yesus berikan, yaitu kasih. And so the woman has gone back into the village, and while she's gone, the disciples come back. Jadi wanita itu pergi ke kotanya, ke desanya, lalu para murid-muridnya kembali. And as they're talking, Jesus looks up and sees this crowd coming out of the village to him. Ketika mereka berbicara, Yesus melihat banyak orang yang berbondong-bondong datang kepada Yesus. And I know if I was in that situation, I'd be like quickly scoffing down my lunch, Yeah. quickly eating before they come. Kalau saya berada di posisi itu, pasti saya cepat-cepat makan makanan saya. I'd be like, really? Do we have to deal with this many people now? Kalau saya pasti, ya ampun, haruskah saya berhadapan dengan banyak orang saat ini? Might have been how some of the disciples were feeling. Ya, mungkin beberapa para murid-murid Yesus merasakan hal yang sama. But see, Jesus doesn't see this crowd as an inconvenience to his plans. Tapi Yesus nggak melihat orang-orang yang ramai datang itu sebagai ketidaknyamanan bagi dia. But Jesus, as we read in John 4, calls his disciples to see something else here. Tapi Yesus memanggil para murid-muridnya untuk melihat dengan hal yang lain. Let's read verse 35 and 36. Mari kita baca ayat 35 sampai 36. Don't you have a saying, it's still 4 months until harvest? I tell you, open your eyes and look at the fields. They are ripe for harvest. Even now the one who reaps draws a wage and harvests a crop for eternal life, so that the sower and the reaper may be glad together. Bukankah kamu mengatakan 4 bulan lagi tibalah musim menuai? Tetapi aku berkata kepadamu, lihatlah sekelilingmu dan pandanglah ladang-ladang yang sudah menguning dan matang untuk dituai. Sekarang juga penuai telah menerima upahnya dan ia mengumpulkan buah untuk hidup yang kekal, sehingga penabur dan penuai sama-sama bersuka cita. And so this saying, it's still 4 months to harvest, is like saying, oh, I can take it easy. I don't need to work right Ya, now. kata bukanlah 4 bulan lagi tiba musim menuai, mungkin kita berpikir, oh nanti aja kita masih bisa bersantai-santai. And so if you think of a farmer, right, they have this very busy time when they're planting the crops. Kalau kita lihat seorang petani, mereka punya waktu yang sibuk ketika mereka menanam di awal, And then a very busy time when they're harvesting their crops. dan sangat sibuk ketika mereka harus menuai, memanen semuanya. And in between, they do still work, Dan di tengah-tengah mereka masih tetap bekerja, but it's not as much work, right? tapi tidak sesibuk yang awal dan akhir. But Jesus says, no, open your eyes. Tapi yang Yesus katakan, bukalah matamu, lihatlah sekelilingmu. You can just imagine this crowd coming. Kita bisa lihat orang berbondong-bondong And datang. Jesus says, open your eyes. Yesus katakan kepada murid-muridnya, The bukalah matamu, fields are ripe for harvest. di mana ladang itu sudah siap untuk dituai. That there are people around us that are ready to step into the kingdom of God. Ada orang-orang sekitar kita yang sudah siap mau menerima Tuhan. That we have friends and family members that are desperate for what Jesus has for them. Di mana kita punya keluarga atau teman-teman di tempat kerja, di sekolah kita yang mau menerima Tuhan. People that are ready to put their faith in Jesus. Orang yang siap untuk menaruh iman mereka di dalam Yesus. And so maybe we're thinking, you know, the fields are ripe over there.
Mungkin kita berpikir, oh ya, ladang tuayannya udah siap di sana, in that other church, di gereja lain, in that other country, di kota lain, di negara lain, in that other community, di komunitas lain, in that other person's workplace. atau di tempat kerja orang lain. And so I'm not trying to convince you right now. Saya nggak berusaha meyakinkan saudara sekarang, These are the words of Jesus. tapi inilah Right. perkataan Yesus. That he says that if we would open our eyes and see with faith, that we would see that the harvest is ready. Dikatakan kalau kita buka mata, kita lihat sekeliling kita, kita bisa lihat ladang tuayan itu siap. And it can be so easy for us here in Bali to just think, oh, everyone has their own religion. No one wants to listen to me. Mungkin kita berpikir karena kita tinggal di Bali, oh kita mudah berpikir gak ada orang yang mau dengarkan kita, kan mereka sudah semua punya kepercayaan There's no masing-masing. point in me reaching out to them. Gak ada poinnya saya menjangkau mereka. But every single day I see people that are tired and stressed, Tapi setiap hari saya lihat orang yang stres dan juga lelah. that are worn out and depressed by religious duty, Lelah dengan tekanan agama, that are stuck and hopeless. yang terhenti dan juga gak punya harapan. And Jesus wants to set people free from that. Di mana Yesus mau membebaskan itu. That he says the fields are ripe for harvest. Di mana katakan ladangnya sudah siap untuk dituai. And so would we see with faith that the fields are ripe for harvest. Apakah kita bisa melihat dengan mata seperti bagaimana Yesus melihat ladang tuayan itu sudah siap? You see, the disciples could have had the same attitude. They could have said, these Samaritans, oh, we don't care about them. Mungkin para murid-murid Yesus bisa berkata, mereka kan orang-orang Samaria, saya nggak peduli dengan mereka. What's the point of reaching out to them? Apa poinnya saya harus menjangkau mereka? Kenapa? Nggak perlu. But if we go back to Matthew chapter 9, Kalau kita kembali lagi ke Matius pasal 9. verse 37 and 38, then he said to his disciples, the harvest is plentiful, but the workers are few. Ask the Lord of the harvest, therefore, to send out workers into his harvest field. Matius 39 ayat 37 sampai 38. Maka katanya kepada murid-muridnya, tuayan memang banyak tetapi pekerja sedikit. Karena itu mintalah kepada Tuhan yang empunya tuayan supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuayan itu. And so the first thing we need to do is that we need to see. Yang pertama yang kita perlu lakukan adalah kita melihat. That we would see people in their need Kita perlu melihat mereka dengan keperluan yang mereka perlukan. and see that the harvest is ready. Dan melihat kalau tuayan itu sudah siap untuk The dituai. second thing we're called to do in this is to pray. Yang kedua kita dipanggil untuk berdoa. Jesus says, ask God to send out workers into the harvest field. Mintalah sama Bapa untuk mengirimkan pekerja-pekerja untuk menuai. Who are these workers that Jesus is talking about? Siapakah pekerja-pekerja itu? Well, he's talking about his disciples. Yesus berkata kepada murid-muridnya, He's talking about us. Yesus berbicara tentang kita. That we are the ones called to go out and work in the harvest field. Kita dipanggil untuk keluar bekerja di dalam ladang tuayan itu. The very next verse in Matthew 10 verse 1, Jesus called his 12 disciples to him and gave them authority to drive out impure spirits and to heal every disease and sickness. Di dalam Matius 10 ayat 1, Yesus memanggil ke-12 muridnya dan memberi kuasa kepada mereka untuk mengusir roh-roh jahat dan untuk melenyapkan segala penyakit dan segala kelemahan. The disciples are the ones empowered to do this. Para murid-murid Yesus diberikan kuasa untuk melakukan ini. It's not like these professional Christians rock up and are like, here, we're ready to bring in the harvest. Ya, nggak hanya orang-orang Kristen yang profesional datang terus, ya saya siap untuk menuai ini. It was the disciples, Tapi para murid-murid Yesus yang diberikan kuasa. a bunch of fishermen, Orang-orang nelayan, traders, and a tax collector, penjual dan pemungut cukai. that they were empowered to do this, Mereka diberikan kuasa untuk melakukan ini. to take the good news of the gospel out into the world, Untuk membawa kabar baik kitab Injil itu kepada setiap orang-orang di luar sana. to do the work of God. Untuk melakukan pekerjaan And Tuhan. that we are called to pray that God would empower and send us out to do the same. Dan kita perlu berdoa biar Tuhan mengirim kita untuk melakukan hal yang sama. That we would do so with the same heart motivation of Jesus, out of compassion for those around us. Dengan hati dan motivasi yang sama, yaitu belas kasihan seperti Yesus. And see, instructing us to pray, Jesus is saying that we need to prepare ourselves. Di mana kita berdoa dan mempersiapkan diri kita. Paul in Ephesians 6 says that we do not fight against flesh and blood. Paulus di dalam Efesus 6 dikatakan kita tidak melawan darah dan daging. I don't go and fight with someone to try to make them a Christian, right? Saya nggak mau berantem Not gonna sama help. orang supaya mereka bisa
mengenal Yesus, bukan? but that we need to prepare ourselves spiritually for this. Tapi kita harus mempersiapkan diri kita secara spiritual untuk melakukan ini. That we would ask God who He is calling us to reach out to. Kita minta sama Tuhan, Tuhan sama siapa aku harus menjangkau? That we would ask God for boldness to go and do it. Kita minta keberanian Tuhan untuk melakukan ini. That we would ask God to give us the right words to say, to be a blessing and to encourage and to show His love. Meminta Tuhan untuk kita bisa punya perkataan yang tepat untuk menjangkau mereka. And then we would pray for these people that they would come to know the hope in Jesus. Dan kita berdoa supaya kepada orang-orang yang telah kita jangkau supaya mereka bisa mengenal dan mempunyai harapan di dalam Yesus. That we don't just pray that people would come to church and then, the good preaching or the worship will sort them out. Kita nggak cuma berdoa mengundang mereka datang biar khotbah atau lagunya saja yang menjamah mereka. But we pray that these people would meet with their Savior. Tapi kita berdoa supaya mereka bisa mengalami perjumpaan dengan Yesus penyelamatnya. Through our lives, through the lives of us as a church. Melalui kita yang ada di sini. That they would come to know His love and His peace. Di mana mereka bisa mengenal kasih Yesus dan damai sejahteranya. You see, the woman at the well was trying to find what she thought she needed. Di mana wanita yang dekat sumur ini mau mencari apa yang dia perlukan saja. In affairs and relationships. Mencari kesenangan di dalam perselingkuhannya dia. But they never fulfilled her. Tetapi dia nggak pernah merasa terpuaskan. She was still thirsty. Di mana wanita ini tetap haus.